my phone here. Everyone, please turn on your video. Everyone, please turn on your video. Pasangla, everyone, please turn on your video. The attendance will be taken. Understood? Everyone, please turn on your video. Agila, Esther Rani, Zia, okay, Pechiamal, Aishwarya, Saumya. Sorry, ma'am. Students, please everyone turn on your video. Thank you. Okay. So, good morning, everyone. Good morning, our respected resource person. என்னோட ப்ரொஃபஸர் எனக்கு யூஜியில் டீச் பண்ண ப்ரொஃபஸர். ஸோ எங்களோட எம்எல்டி நாங்கள் வந்து எம்எல்டி படிக்கும் பொழுது எங்களோட பயோகெமிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து எங்களோட மேம் ஐஸ்வர்யா மேம். ஸோ இந்த இடத்துல அவங்கள நான் வெல்கம் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ரொம்ப 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 நாலேஜபிளான ஒரு பர்சன். ரொம்ப பேஷண்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப டீச் பண்ணுவாங்க. எத்தனை வாட்டி டவுட்ஸ் கேட்டாலுமே அதை ரிப்பீட்டடாக ஒவ்வொரு முறையும் சூப்பராக அழகாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸை அவ்வளோ சூப்பராக கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ். ஸோ மேம் வந்து பிஹெச்டி ஸ்காலர் இன் பயோமெடிக்கல் பயோகெமிஸ்ட்ரி, SRM மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் ரிசர்ச் சென்டர். Ma'am has completed BSc Medical Lab Technology and she is a gold medalist, MSc in Medical Biochemistry in SRM Medical College. Ma'am's research focuses clinical biochemistry, endocrinology, and ma'am is a reviewer and author of 8 international research publications and 2 book chapters. So ma'am has received several awards like Best Poster Award, Best Woman Research Award, etc. An inspiring researcher and passionate educator dedicated to advancing medical biochemistry research. So thank you so much, ma'am, for joining with us. Thank you for your support. We are always grateful to you. Please over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Thank you, Suresh. Thank you so much. And thanks for this opportunity.
So can I start the presentation? Yes, ma'am. Okay. So, is the screen visible? பசங்களா நான் சொல்லியிருக்கேன்ல உங்க எல்லார்கிட்டயும் எல்லாருமே டவுட்ஸ் கேட்கணும். டவுட்ஸ் கேட்கறவங்களோட நேம்ஸ் நான் நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஸோ எல்லாருமே டவுட்ஸ் கேட்கணும். ஓகேவா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். தேங்க்யூ. ஸ்டார்ட் பண்றது தெரியுதாப்பா? மேம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மேம். ஆடிபிளா இருக்கா நான் பேசுறது? எஸ் மேம், நீங்க ஆடிபிள் தான் மேம். ஆடிபிளா இருக்கு. ஓகே ஓகே. நான் தேங்க்யூ. ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன். அது எஸ் மேம். விசிபிளா இருக்கா? எஸ் மேம், ஷூர் மேம். எஸ் மேம், விசிபிள் மேம். ஓகேவாப்பா? விசிபிள் மேம். எஸ் மேம். ஓகேவாப்பா? ஓகே ஓகே. எஸ் மேம், இப்போ ஓகே மேம். விசிபிள் விசிபிள் மேம். It's okay. So I will start. So good morning, and we all know vitamins is essential for our body. And but do you know what happens when we don't get enough of them? So that's a question. So with that question, today let us discuss about the common vitamin deficiency and how to manage them. So I'm Nessa Aishwarya, a TSU research scholar, here to present on the topic common vitamin deficiency. So going on to the topic, so vitamins. So before going to vitamins and its deficiency, we must know what is vitamin, what is its role, what are its biochemical functions. So vitamins in general are organic nutrients needed by the body in very small amount. Very small amount means in range of microgram to milligram per day to carry out an important biochemical function. So something, இப்போ நம்ம வந்து important அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே, when we say in terms of important, we are not having it and we require from some other source. The same way as vitamins are nutrients, our body require it, though it's synthesized in some quantity, but it's not sufficient enough. So it must be supplied in the diet. And the meeting with நடுவில் வெளில போயிடுவேனா? Is there any network problem with me? Yes ma'am,
Your audio, your voice is not clear, ma'am. Video also not clear, ma'am. Video தெரியல. Screen தெரியல, ma'am. PPT screen. So first slide நான் vitamin study சொல்றது கேக்குதா? என்ன? இது கொஞ்சம் வேற இது vitamin study ஸ்டார்ட் பண்ணது கேக்குதா? or அது பிரேக் ஆகுதா? வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா? எஸ் மேம், கொஞ்சம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. அது மாதிரி கொஞ்சம் சவுண்டா இல்லை மேம் வாய்ஸ். ஒரு நிமிஷம். ஓகே மேம். And slide is also not visible, ma'am. கேக்குதாப்பா? Yes, ma'am. Voice is clear, ma'am, but slide is not visible. ஸ்லைட் வரல, ஒரு நிமிஷம். Ma'am. இப்போ ஸ்லைடு விசிபிளா இருக்கா? Yes, ma'am. Now visible, ma'am. Visible, ma'am. Thank you. Actually, Thank you. நடுவுல நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். Okay. So vitamins. So vitamins are organic nutrients needed by the body in a very small quantity. So very, very minimal quantity. And minimal quantity means there must be some measure. So microgram to milligram per day is required to carry out the important biochemical functions. Okay. So as we say, important. Important means we don't have, so we must take from some other source. So what are the source? Diet. As it's vitamins, it's nutrients. So we're going to take it from the diet. And though there are some amount is normally synthesized in our body, it is not enough. Pattadu. Appo we have to take from the diet. So in general, vitamins, organic nutrients in the components perla definition. But what is vitamins? So vitamins are micronutrients. So micronutrients, nutrients are important component. Macro no carbohydrate, proteins, lipids. Micro no smaller quantity but important, and they are vitamins and minerals. So vitamin is one of the form of micronutrient. So classification of vitamins. So vitamins are generally classified into two main types. So what are the common vitamins we need to know? Vitamin A, B, C, D, E, and K. These are the most common vitamins which we know, and they are classified into two main types. One is fat soluble vitamins and another is water soluble vitamins. Why they are classified as fat soluble and water soluble? Number namely, we have the reason. So fat soluble, they are dissolved in fats. That is, fats means nothing but the oil, and they are stored in our body. So fat soluble, they carry certain common properties. So common properties, and they stored in our body, and some oil cannot be easily transported in a liquid. So our body or circulation, they are all liquid in the form of water. So they can't easily transport it. So these fat soluble vitamins also require some carrier proteins to be transported and some carrier proteins to be absorbed from our body. And they are stored in our body, and especially where they are stored in the adipose tissue and in the liver. So what are the fat soluble vitamins? Vitamin A, D, K, and E are fat soluble vitamins. Then coming to water soluble vitamins, as name says, it's very easy to remember. Water soluble means dissolved in water, and water soluble, no, they can't be stored in our body. So they are not stored in the body and easily excreted through the urine. So we must take more of water soluble vitamin when compared to fat soluble vitamins because they are not stored in our body. So what are the water soluble vitamins? Vitamin C and vitamin B complex. Now, if I say B complex, complex means a cluster more of component. Apo vitamin B killen, there are many vitamins are there. That is why it is represented as vitamin
B complex. So what are all the vitamins? Let us start with vitamin B1 to B12. But remember, there is no continuous forms of vitamin. First is B1 is called as thiamine. B2 is riboflavin. B3 is niacin. B4, B4 is not available. B5 is pantothenic acid. B6 is pyridoxine. B7 is biotin, and there is no B8, B9 is folic acid. B10 and B11 is not there, and B12 is called as cobalamin. And if I say I missed certain B complexes like B4, B8, B10, and B11. Why? Because in early time, when the vitamins were classified, they were included. But later on, they found out that some properties did not match these vitamins, that is, properties of vitamin. That is why they have been removed and they reclassified. And now we have only B1 to B12, removing B4, 8, 10, and 11. So we know vitamins. There are different forms of vitamin. Each vitamin plays different roles. We can't say all vitamins play the same role, but yet all vitamins have some certain common properties which they play as a function. So what are the main important functions of all the vitamin in all together? Vitamins act as a coenzyme. So coenzyme, for a reaction, any type of reaction to happen in our body, we require enzyme. For this enzyme to act, it requires certain component that is called as coenzyme. So vitamins and minerals act as coenzyme. So without this coenzyme, enzyme cannot act. Without an enzyme, reaction cannot happen. Without any reaction, there is no any process happen in our body. So vitamins ultimately act as an important biochemical source for all the biochemical functions to occur in our body. Next, support growth and tissue repair. So all the reactions ultimately result in the formation of cell processing, cell synthesis. So it helps in generation of new cells, that is helps in support of growth and also repairing of tissue. They maintain the nervous system and also its biochemical function. And as we know, it is important, as I repeatedly say, it's important for the synthesis of cell. It's also important for the formation of other form of cell, that is blood formation, for synthesis of RBCs. Then they boost the immunity, and when immunity is increased, they plays an important role in protection of various form of disease. This is an overall importance of vitamins. Now let us see what is the functions, deficiency manifestations, and also the symptoms of certain vitamins. Because each vitamin, as we know, overall they maintain the immunity, they increase the cell count, they maintains the function of our body because acting as a coenzyme. But each vitamin also has some specifications, some speciality that they play a role as a biochemical role, and its deficiency leads to certain condition. So if you're going to remember, if you need to know what deficiency leads by the vitamin A, what is the vitamin D deficiency, what happens if that is vitamin C deficiency, we need to know what biochemical function it is playing. So if you know the function, we can know what is the deficiency problem. So in general, I'll give you overall what is the biochemical function played by vitamin A. So have you seen, noted, commonly people say, eat carrot, carrots are kannu nalla theriyum. Why? Because vitamin A is present in fruits and vegetables which are in yellow and red color, because presence of beta carotene. Beta carotene is nothing but vitamin A. So if vitamin A is present in those components, and if you are taking those foods, then they result in the increase in the vitamin A. So what's the major role played by vitamin A? Vitamin A plays a role in vision, cell growth, and cell differentiation. Initially, we have only stem cell. Each stem cell has to form different forms of cell, liver, kidney, spleen. So for the cell differentiation, we require vitamin A. Remember the function, you'll know what is the deficiency manifestation. So if you are going to say about vitamin A stands for only vision. And it also has other functions, like it maintains the epithelial tissues and the mucus secretion. So your respiratory tract, your urinary tract, all the mucus secretion helps in proper functioning. So maintaining of epithelial tissue is also by the presence of vitamin A. Next,
So this vitamin A biochemically available in three main forms. One is retinol, beta carotene, or retinoic acid. So each biochemical form plays its specific role. So the same role. Retinol is involved in vision. Retinol is involved in vision, whereas retinoic acid is involved in uh, gene regulation and cell differentiation. Whereas beta carotene, it acts as a main role in antioxidant function. What is antioxidant function? Removing of free radicals, scavenging of free radicals. That is by prevent aging, prevent hair fall. All these are called as what role of antioxidant function. So vitamin A plays an important role as antioxidant function. So remember, vitamin A means it is eye. Vitamin A, remember eye, that is vision. So if I say function of vitamin A is vision, then what will be the deficiency manifestation? It will also be associated with the vision. So vision, if you're not taking enough amount of vitamin A, it leads to certain conditions. That is one, night blindness, nactalopia. இந்த ராத்திரி ஆனா நைட் ஆனா கண்ணு தெரியல, இருட்டுல கண்ணு தெரியல, ஸ்லோ டார்க் அடாப்டேஷன் ப்ராப்ளம். ஸோ தட் மாலக்கண் நோய், இதெல்லாம் வந்து this is called as night blindness. They don't have the capability to see in the dark. We have, that is called as dark adaptation. It is very, very important for the synthesis of retinol and retinoic acid, which is nothing but vitamin A. So initially, if you're not having taking enough amount of vitamin A, first thing there will be night blindness, difficulty in seeing in the dim light, dark night. That is why night ana kannu therilla, because night will be darker. Next, if you're not taking care, if you're not treating them, next stage is called as xerothalmia. Xerothalmia is called as dryness of cornea and conjunctiva. We always rub the eyes and your vision will be blurred. That is the next stage of your vision loss. Then third is called as Biddot spot. Biddot spot, because there is a dryness of your cornea and conjunctiva, there will be cell death. The cells death on a cells they'll come and accumulate in your eye at one corner and it will form like a spot in your eye. It's a triangular plaque, and the triangular plaque, that is called as Biddot spot. And if you're not still curing that Biddot spot, ultimately it will end to a condition called as keratomalacia. Nothing but softening and ulceration of your cornea. You're losing your cornea. Vision is completely lost, and that will end up into complete loss of vision. That's all. So if you're going to start treatment or management, you have to start at the initial stage of xerothalmia itself. Otherwise, it will end up in the stage which is not able to not be repaired at all. So what are the effect of vitamin A deficiency in vision? We have four main stages: night blindness, xerothalmia, Biddot spot, and keratomalacia. So vitamin A means vision. If vision is vitamin A is not taken, your vision is lost. Next is, it also has other function. நம்ம other functions la பாத்துல, cell growth, differentiation, epithelial tissues, இதோட functions லாம் இருக்கு. So those functions is also affected. அப்ப affect ஆனா, again the symptoms, the effects will be in same. Manifestations அதே மாதிரி இருக்கும். What will happen if your cell growth and epithelial tissues la damage ஆச்சு? அப்ப என்ன ஆகும்? Dry, rough, scaly skin, keratosis of your hair follicles, increase infection. Yay, because your mucus membrane irukku, your mucus layer of your respiratory tract, adellame dry ஆயிடும். Dry ஆனா என்ன ஆகும்? Because of that moisture only, all the things are trapped. Dry ஆனா என்ன ஆகும்? More prone to infection, more risk of getting infection, especially in respiratory tract, in the urinary tract, because your epithelial integrity is lost, and which is maintained by vitamin A. So this is the deficiency manifestations. Other normally, if you don't have vitamin A, what will be the common symptoms you can notice? Eczema. Eczema means what? Patches in your skin. Fatigue. See, remember fatigue. If you're not having any vitamin, that will be end up with tiredness. But fatigue is a condition called as extreme tiredness, loss of energy. That is called as fatigue. So, and if you see, in all the vitamin deficiency I'm going to take on, fatigue because they gives you energy. They gives you the reaction main function of your enzyme, coenzyme.
and the function last there won't be energy. So fatigue, dry hair, insomnia, difficulty in sleeping, தூக்கமே வராது, dry eye, acne, weight loss, and hyperkeratosis. These are some symptoms of vitamin A. So again, I repeat, vitamin A means vision. And if vitamin A is not there, your vision will be lost. Next is vitamin D. So again, this is a fat soluble vitamin. So vitamin D, what is the source of vitamin D? Normally we say, no, kids, குழந்தை வந்து what they say, அவர் வயசானவங்க சொல்லுவாங்க, வெயில்ல காலையில, அது not in any time, மார்னிங் வெயில் தான் சொல்லுவாங்க, where the UV rays also comes morning, early morning, அந்த வெயில்ல வந்து குழந்தைய வந்து வாக்கிங் கொண்டு போவாங்க. Not only kids, because they are infants, வந்து ரொம்ப குட்டினால நம்ம தூக்கிட்டு போக சொல்லுவாங்க, but we also, we have to get up at early in the morning, we have to go jogging at the morning. எதனால? Because we get vitamin D from the sunlight. That too, the early morning, and the UV rays oda vara sunlight la vitamin D is synthesized. When the sunlight falls on you, your skin, under the skin, there is a component like 7-hydroxylase. From the hydroxylase, like the kidney, enzymes from the kidney, enzymes from the liver, ellame சேர்ந்து we synthesize active form of vitamin D. Or active form of vitamin D da or reaction la involve agum. So this active form of vitamin D plays a major role, various biochemical roles in your body, and though it has various, first important functions played by vitamin D is, it's a calcium. It is involved in the role of maintenance of calcium and phosphorus metabolism. Your blood, yes. So it plays an important role in calcium and phosphorus metabolism. So in our circulation, it's very, calcium is very important. Neurotransmitter, then muscle excitation, muscle contraction, bone formation, and then impulse transaction, calcium is important. And we need to maintain our blood calcium in a very narrow range now. It requires vitamin D. So calcium nalla irukona vitamin D. So even though you are taking lots of milk, calcium venu nariya milk, even calcium supplements, enna eduthalum seri, vitamin D illama calcium cannot be absorbed. So this is the important role of vitamin D. So this vitamin D act as a hormone. Hormone yen solrana, hormone means hormone has a role in synthesizing protein. If I say some component direct up reaction la act agum. But if I say hormone will directly act into your DNA, and it will be involved in the synthesis of proteins. So first, vitamin D means, remember, calcium. If you are taking calcium also, you require vitamin D for calcium. So vitamin D acts in three main parts, three main sites in our body. First is intestine, next is kidney, then in the bones. In the intestine, what will happen? You are taking lots of calcium. Milk. You are taking milk. So what will happen? More of calcium will be the intestine. The calcium has to be absorbed. Intestine in the circulation absorb. Absorb aguna yaar venu? It requires calcium binding protein, because calcium binding protein intestine la poitu calcium could bind agi, then it will be absorbed into the circulation. Appo to form this calcium binding protein, vitamin D is important. So this vitamin D will go and synthesize more of calcium binding protein. More of calcium binding protein enter into your intestine and absorb the calcium. So ultimately absorption your circulation calcium level will increase. So it will increase your calcium level from the intestine. Then in the kidney, what will happen? Some amount of calcium will be lost in the kidney through urine. So what this active form of vitamin D will do, it will go and reabsorb your calcium and phosphorus from the kidney, and again your blood calcium level will increase. Then third is in the bone. What will happen? More of calcium, it will go and deposit onto your bone. That's it's called as mineralization of the bone, bone growth, bone deformations, bone growth, bone regeneration. It will go and deposits. That is the role of vitamin D. So vitamin D means, remember, calcium. Sun and calcium. Ultimately, that's nothing but bone. Calcium in our body lenga bone. So vitamin D means bone growth. Vitamin A means vision. Vitamin D means bone growth, because role in calcium. Bone growth and solradha vida its role in calcium. So again, if you know the function, we know the deficiency menstruation. So function, if I say calcium in bone, upper deficiency menstruation will be associated with the
growth of your bone. So vitamin D deficiency manifestation is seen in the children and also in the adult. If I say children are lacking of vitamin D, that means they don't have enough amount of calcium. They don't have a proper growth. So proper growth in children, we can see it as rickets. So vitamin D deficiency in children is called as rickets. In rickets, the bones will become soft and weak. So soft and weak ஆகும்போது there will be bone become deformation. அதுக்கு strength இருக்காது. பாடியோட weight தாங்கிறதுக்கு strength இருக்காது. Will not be able to bear the weight of the child. அப்போ என்ன ஆகும்னா bone will automatically bend ஆகி it will appear as a deformation. And the deformation என்னது, that's called as rickets. எப்படி இருக்குன்னா the head, there will be a large head, protrusion of forehead, pigeon chest means chest வந்து broad ஆகணும். Then bowed legs, bow மாதிரி இந்த கால் வந்து இப்படி வளைஞ்சிடும் because weight bear பண்ண முடியாம. And அப்போ bow மாதிரி கால் வளைஞ்சா the knees will be protruding out and a curved spine. Everything is because bone does not have calcium. Why there is no calcium? Because there is no vitamin D. So ultimately vitamin D is important for calcium. அப்போ in children's calcium is important for growth. அப்போ growth affect ஆயிடும். So that is why there will be deformation. Whereas in adult வளர்ந்தாச்சு but still now they are not going out. For the வயசானவங்க they are not going out. Even Muslims they wear that black color dress. அப்போ ஆகும்போது there won't be much exposure to sunlight. அப்போ ultimate என்ன ஆகும், bed ridden person, ரொம்ப நாளா பெட்லயே இருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், they are not exposed to vitamin D. அப்போ கால்சியம் எவ்வளவுதான் எடுத்துக்கிட்டாலும் the bone is not going to have the calcium. அப்போ என்ன ஆகும், again there will be condition that's called as osteomalacia. இதுல வந்து bone deformation இருக்காது. But what will happen, the bone will lose its mineral, soft ஆயிடும். அப்போ சாஃப்டா போன் இருந்துச்சுன்னா சின்னதா ஒரு இடி இடிச்சா கூட fracture. Pain bones, knock and the knees வந்து பெயினா இருக்கும். And muscle weakness. Why muscle? Excitation, contraction க்கு muscle வேணும். Dizziness, இது எல்லாமே வரும். Okay, so in osteomalacia that is seen in the adult, in rickets it's called as rickets is seen in the children. Childrenல bone deformation இருக்கும், whereas adultsல வந்து bone deformation இருக்காது, but the bones become soft and weak and easy or prone to fracture. So but general vitamin D deficiency in the what will be the symptoms like depression, நம்ம depressionல போறோம், anxietyல போறோம். Why? Because brain ikoda neurotransmission க்கு calcium வேணும். Calcium vitamin D இல்லனா calcium கிடையாது. So again bone will become weak, though it's not going to the stage of osteomalacia வரலனாலும் bones weak இருக்குன்னா calcium இல்லனா vitamin D இல்லனா. Hair loss, fatigue, brain fog. What is mean by brain fog? Physically present, mentally absent. And the condition பேர் the brain fog. ஏன் நம்ம வந்து we are not alert like normally எப்பவுமே இருக்கிற alertness இல்லாம கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. That is called as brain fog. So in the conditions reason வந்து vitamin D deficiency. The next is vitamin E. So if I say vitamin E, A means vision, vitamin D means bone, that is from the sun with the help bone growth. Vitamin E nale it's called as antioxidant. E means antioxidant, free radical scavenging, aging வராம இருக்கணும், dry skin வராம இருக்கணும், நல்ல நல்ல ஸ்கின் எல்லாம் நல்ல ஷைனிங்கா இருக்கணும். You want antioxidant, that is nothing but vitamin E. Prevents lipid peroxidation, heart attack வர reason because of more of lipid deposited in the vessels. அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணும்னா we need lipid peroxidation. So that is done by the vitamin E. Because its role is antioxidant function. Protects RBC from hemolysis. Aging ஆகாது. That is RBC வந்து because it's there for 120 days இருக்கும்போது it is more prone for hemolysis. அதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா செல்லோட RBCயோட செல் வந்து இன்டெகிரேட்னா strength. It should be intact இருக்கணும், இன்டெகிரேட்டா மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்போ we require this vitamin E because it has antioxidant function. Antioxidant function in the RBC oda lifespan will be maintained. Then prevent lipid oxidation, nothing but same. So reduce the heart risk. LDL oda oxidize agradala you are less prone to heart risk. Then essential for reproduction, for the increase in the sperm count, we require vitamin. So vitamin E, as I said,
Antioxidant function means prevent aging. So, நம்ம aging la கூடாது, skin la dry இருக்க கூடாது. அந்த மாதிரில what you do, you take oil and apply, right? And even vitamin E is available in the form of oil or gels. So, oils are good source of vitamin E. Don't take much, but still oil is important. Why? Because they have this antioxidant property which is given by the vitamin E. So the important biochemical function of vitamin E is antioxidant function. Upper deficiency manifestation, remember the function, remember the deficiency manifestation. As I said, it has an antioxidant function. It protects the RBC. If vitamin E is not there, what will happen? RBCs are broken. That means hemolysis will happen. Fragile RBC, so more prone to hemolysis. Then retinolentofibroplasia, that is in premature infant, that will be the vessels, no capillary vessels will be very soft. அதுவுமே integrity போயிடும் antioxidant function போறதுனால. Then neuropathy, all the nerve cells will become weak. Then you have pains in your limbs and numbness. அதுதான் the neuropathy. This is actually you're taking, you have enough amount, you take oil in almost all the forms. Yeah, regular cooking we have oil. So this deficiency of manifestation of vitamin E is very rare. But sometimes if you are in a diet, complete oil item avoid panna, you must be careful to maintain how much amount to have. Then other symptoms of vitamin D. Then general symptoms. See, remember deficiency manifestation is a severe form. Symptoms is what happen if you are not having enough amount in the earlier stage itself. Muscle weakness, leg cramp okay, main reason vitamin E. Hair loss, weaker immunity. Antioxidant pedichna, the immunity will be lost. Decreased vision, dry skin, and as I said, it plays an important role in for reproduction. Infertility will result. Next is vitamin K. So vitamin K, it is involved in biochemical function called as carboxylation. So in the carboxylation of the function, it is essential for the activation of certain clotting factor. So if clotting factors are activated, then only blood clotting will happen. So blood clotting எப்ப happen? எப்ப நடக்கணும்? If you have a cut wound, you can just bleed for just a minute, not more than that. Why? Because it has to clot. And if you are having vitamin K deficiency, this blood clotting will not happen, and there will be increase in the duration of blood loss. So vitamin K is very, very important. External bleeding, if you have any internal bleeding, imagine what will happen. So vitamin K is very, very important vitamin. Though it's a fat soluble vitamin, very, very important vitamin that is essential for blood clotting. So as I say, it's very, very important vitamin. Its sources pathina, green leafy vegetables. Do we take the very often green leafy vegetables? No, very less. But still we have a normal blood clotting system. Why? Because as I said, it is very, very important. Romba important. Our body itself having intestinal flora. Microorganisms, commensals, intestinal commensals, they itself synthesize this vitamin K. So நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துட்டாலே போதும், our body will maintain, yet our commensals synthesize this vitamin K because they are very, very important. நம்ம கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணாலும் we can't have. In the diet, if you're not taking a proper balanced diet, what will happen? So to avoid that, we have this intestinal floras which can synthesize this vitamin K. So vitamin K is important for blood clotting. So what will be the deficiency manifestation? If blood is not clot, what will happen? Hemorrhagic disease, that is bleeding disorder, increase in clotting time of your blood. It's not normal. Then uncontrolled bleeding even with a minor injury. சின்னதா ஒரு கட் wound இருக்கும். எவ்வளவு நேரம் பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, the blood will not stop. So uncontrolled bleeding. That's the role of vitamin K. So symptoms, easy brushing, that is smile பண்ணும்போது சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மைல் பண்ணும்போது இந்த கண்ணெல்லாம் சிவந்துரும். ரொம்ப it's not normal. கொஞ்சம் abnormalaவே pink போயிட்டு ரெட் ஆயிடுவாங்க. So that is called as easy brushing or bleeding. Then increased risk of nose bleeding or bleeding gums. Bleeding gums you can see, and blood in the urine or in the stool, heavy menstrual flow, or oozing of cut wounds and takes for longer time. Normally stop பண்ணதை விட it will take a longer time. Then weaker bone or increased risk for
fracture. So that is the role of vitamin K. So next we will be going to water soluble vitamins. So adukku munadi a fast say about vitamin, fat soluble vitamin. Vitamin A, remember its function is vision. If vitamin A is deficient, vision will be lost. That is that, so it will affect the vision. Then vitamin D. Vitamin D means we get from sunlight. Its main role is to calcium. Calcium without vitamin D, that is nothing about absorption of calcium. So if calcium means bone, there will be a problem in the bone. In children, it is called as rickets. In adult, it is called as osteomalacia. Then vitamin E. Vitamin E means antioxidant function. That is why we apply oil. So antioxidant function means if it is lost, there will be peroxidation, hemolysis, RBC, hemolysis. Then vitamin K. Vitamin K means blood clotting. Blood clotting. And if blood clotting is not there, there will be hemorrhagic disease, oozing of blood. Now we'll be going for water soluble vitamins. So first is B complex vitamins. So we know B complex vitamin B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, and 12. So each biochemical function, we don't want to focus more on biochemical function, but yet about the deficiency manifestation. So first is vitamin B1, that is thiamine. So thiamine, its biochemical function is, see, all vitamin B complex is directly act as a coenzyme. Direct away act as a coenzyme. So they are coenzyme for carbohydrate metabolism. So if I say they are a coenzyme for carbohydrate metabolism, so the deficiency manifestation is called as, if there is vitamin B1 deficiency, it is called as beriberi or Wernicke-Korsakoff syndrome. So beriberi means it's of three types: dry beriberi, wet beriberi, infantile beriberi. Beriberi enna? So what it have result is there will be edema. It's called as dry beriberi. Mainly it will affect your heart, your circulatory system. Circulatory system will be affected, means it's called as wet beriberi. And if your CNS, unconsciousness, hallucination, all these conditions will, if it affects your CNS, central nervous system, then it's called as dry beriberi. Next is 2, riboflavin. Riboflavin, its component is called as FAD and FMN. It mainly involved in oxidative reaction. But remember, its deficiency manifestation is with the, see, overall, if we see, all vitamin B complexes will be associated with your skin, dermatitis, all the skin lesions. So here, if riboflavin is deficient, it will result in chelosis. Chelosis means the angle of your mouth, no, there will be cracked. So that is called as chelosis. Then glossitis. Glossitis, your tongue will be enlarged. And dermatitis is known as skin lesions. Then B3, that's called as niacin. The component is NAD and NADP redox reaction. So it's involved in redox reaction. So vitamin 3, B3, that is niacin. Niacin deficiency leads to a condition called as pellagra. So pellagra means it is represented as 3 Ds. So one is dermatitis, skin problem, diarrhea, and the third one is called as dementia, loss of memory. And now recently they have reframed it as 4 Ds because the last D stands for death. So niacin deficiency leads to pellagra. And fifth one, pantothenic acid, they are very rare. They are its active form is coenzyme A involved in acyl transferase reaction, liverboard reaction, but its deficiency leads to a fatigue and burning feet syndrome. So burning feet syndrome, which usually seen in diabetic patient, but this is different. It is not diabetic, it is vitamin deficiency, and it's a very rare condition. And because even the intestinal flora synthesizes pantothenic acid, that is why it's a very rare condition. Then B6 is called as pyridoxine. It's a coenzyme for amino acid metabolism, and its deficiency leads to dermatitis, anemia, and neuropathy. Whereas biotin is a coenzyme for carboxylation reaction, and its result in dermatitis and alopecia. What is alopecia? That is loss of hair, not a loss of hair which we commonly have. Regular patch of hair it just come out. That's called as alopecia. That's also a rare condition because they are synthesized in all these biotin and pantothenic acid are synthesized by the intestinal flora. See, if I say something is very, very important, that is the point that it is
the minimum level it is synthesized in our body. Then the next one is folic acid. Folic acid is it plays a very important role called as one carbon metabolism, and its deficiency leads to megaloblastic anemia. And if you see a pregnant woman, any pregnant woman, they'll be given folic acid. Why folic acid? For kids, for the baby formation, the neural tube, that is a formation of the brain, and the neural tube it has to close, means it requires folic acid. So that is why all the pregnant women, they will be having this supplement from the initial stage, that is folic acid. Then third one is vitamin B12, nothing but cobalamin, which plays a role in methyltransferase RBC formation. If I say that is RBC formation plays an important role, upper deficiency manifestation like anemia will be there. What type of anemia? Pernicious anemia. And myelin sheath synthesis, it has a role, so it results in neuropathy. Overall, B complex vitamin deficiency, you can see dermatitis, skin problems, and anemia, because they directly plays a role in act as a coenzyme. So thiamine, B1 deficiency, it's called as beriberi. Riboflavin, glossitis, all your ankles. Then niacin, it's pellagra for 3Ds or sometimes 4Ds. Pantherenic acid, burning food syndrome. Pyridoxine B6 means dermatitis and anemia, that's very rare. Biotin, it's also dermatitis. Folic acid is called as megaloblastic anemia, whereas cobalamin is called as pernicious anemia. And one more thing, if I say you are taking folic acid, and you are taking, if you are having vitamin B12 deficiency and you are taking vitamin B12, there won't be any reaction. Earlier, if calcium without vitamin D, calcium is not absorbed. Again, you will end up with the bone disease. Same way, folic acid. Folic acid is present in all the vegetables, all green leafy vegetables, fruits. Vitamin B12 is present in only the animal products, meat, flesh. So only the animal products. See the difference. Folic acid is present in only the vegetables, whereas vitamin B12 is present mostly only in the animal products. Yeah, vegetarian or a pure or a non-vegetarian, we have to take in both amount. Why? Because folic acid, if you are taking also, vitamin B12 is important for its activation. எவ்வளவுதான் folic acid எடுத்தாலும் vitamin B12 இல்லாம folic acid will not function, again there will be anemia. எவ்வளவுதான் vitamin B12 எடுத்தாலும் without vegetables, without folic acid, you are taking vitamin B12, there won't be any effect, because vitamin B12 require folic acid for its function. So these two are interconnected. Generally, if you are having vitamin B deficiency, vitamin complex tablets, so in what type of conditions you take those things? One, in case of dark circles, cracks at your corner, that is chelosis, fatigue, low energy, skin problems, and in case of anemia. The next one, the last vitamin, that is called as vitamin C. So vitamin C means, we remember, sour, that is like lemon. Yeah, a sour taste components will be having a rich source of vitamin C. Curd is rich source of vitamin C. So let us see the biochemical function of vitamin C. See, vitamin C is very important for the collagen synthesis. What is this collagen? Nothing but the ground substance which is important for formation of all the cell. எல்லா செல்லுமே ரெஸ்டா இருந்தாலே ground substance. அப்போ collagen is the ground substance. Steroid synthesis. What is the steroid synthesis? We have hormones. Hormones are steroid. They are synthesized. We require vitamin C. Adrenal synthesis. It's a neurotransmitter. It's important for your the reflex action. So that is adrenal. Adrenal synthesis requires vitamin C. Bile formation. Absorption of vitamin, fat soluble vitamins, absorption of lipid from the intestine. Intestine in the lipid components and fat soluble vitamin absorb agunale, we require vitamin C. Why? Because vitamin C is important for bile acid formation. See, everything is interlinked. That is why we say take a balanced diet, which incorporates all the components. Next is enhance iron absorption. Ferric form in the ferrous form. Ferrous form the absorbable form. So ferric form in the ferrous form vitamin C is important. Then act as an antioxidant. So the four main components vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin C. The four components
four vitamins act as a antioxidant function. They have antioxidant function. Next, it improves your immunity. So vitamin C means, remember, sour, orange, lemon, curd. They are rich source of vitamin C. So what would be the deficiency manifestation? Deficiency manifestation, we say it as scurvy. Scurvy means your teeth, your gums will become soft. You will lose teeth. Bleeding will occur. So that is called as scurvy. You'll be having bleeding gums, losing of teeth. So that is called as scurvy. Why that happens? Because due to the defective in the collagen formation. And then healing. Again, collagen is not that. Base it's very, very difficult. So poor wound healing, it will take a long time. So if in case of diabetic patient, normally wound healing will take a longer time. So in that case, they can have vitamin C to improve or increase the duration of the early duration of wound healing. Then fragile RBC. So RBC is more prone for hemolysis, osteoporosis, bones there will be removal of calcium, then anemia because bleeding. RBC is fragile, capillary is fragile, RBC is the breakdown, it will result in hemolysis. So hemolysis there will be anemia. So what is the regular symptoms if there is a vitamin D deficiency, vitamin C deficiency? We have bleeding gums. There won't be losing of teeth. That is not a condition of scurvy. Scurvy will end up. If you are having a bleeding gums, it means you are having vitamin C deficiency. And collagen your gums will be stronger. So there won't be any bleeding. Then red patches in your skin. There will be red patches. It's not brushing. It's red patches in your skin. In an internal hemorrhage. Then nose bleeding, joint pains, fatigue. Again, nose comes on like if you are having fatigue, it means there is vitamin C deficiency. Then impaired immunity, splitting hair, and common cold. Why common cold? Because your immunity is lost, so common cold. So we saw about what are the different vitamins, what is the function, deficiency manifestation, and what will be the symptoms of if a specific vitamin is deficient. Now we'll be seeing what is the cause. Vitamin deficient also because we are not taking in the diet but deficient. But there are various causes for this vitamin deficiency. So we'll see one by one. First problem is you're taking enough. Now we have a scenario. We are taking normal vitamins in enough, normal amount. But yet, if the vitamin is not absorbed, entering into your circulation. Why? Because if you have a absorption or digestion problem, again, there will be vitamin deficiency. That is not because you are taking normal, enough amount, but intestine it is not absorbed into your circulation. Therefore, there will be a condition called as malabsorption syndrome. Malabsorption syndrome, a disease like celiac disease, chronic disease, Crohn's disease and chronic diarrhea. The Mari conditions, what will happen? The intestine loses its ability to absorb the nutrients. Then in case of gastrointestinal surgery in case of bypass surgery, gastric bypass, not in the cardiac, gastric bypass. That means intestine they are going to bypass certain intestinal segment. Illana bowel retraction, still parts of intestine remove pandran. Then what will happen? And the absorption of vitamins will be decreased because everything is absorbed in the intestine. So intestine absorption defective will again there will be vitamin deficiency. Then bile salt deficiency, gallbladder remove panniyaachu. Gallstone gallbladder remove panniyaachu. Gallbladder remove panta bile illa. Bile is important for fat soluble compounds absorb panna. Appo fat soluble vitamin enna agum? It is not absorbed. A, D, E and K ella idume absorb agadu. So again, these deficiency problem we can see in bile salt deficiency. So you are taking enough and your body absorption capability or digestion capability problem you are not able to have a normal. So it leads to vitamin deficiency. Next, again you are taking normal.
but still your body is demanding for more. நம்ம நார்மலா எடுத்தாலும் நம்ம உடம்புக்கு வந்து இல்ல பத்துல எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா எந்த கண்டிஷன், எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இட் வில் ஆஸ்க். இன் கேஸ் ஆஃப் growing period, எப்போ growing period? Infants. நம்ம நார்மலா எடுத்துக்கிட்டாவே குழந்தை கொடுக்கலாம், we give more of fruits and vegetables to children. Adolescents, growing period. ஏன்னா growing period போது ultimately the demand of for our body for nutrients வந்து increase ஆ தான் இருக்கும். So during the growing period there will be more. Then in case of infection and fevers இருந்துச்சு, infection இருந்துச்சு, உடம்பு சரியில்லைனா what we do? We go and give them fruits வாங்கி கொடுக்கிறோம். Why? Because it will be have more of vitamins. So during the infection and fever and during stress and illness, your mind and body will take more of nutrients. So again, your body will be having required more. Then in case of pregnancy and lactation, pregnancy mother and lactating mother kandipa normal amount it's not enough. They have to take more. And increase in loss. So again, remember you're taking enough amount. You're taking enough amount, but there is loss of more. நிறைய லாஸ் ஆயிடுச்சு. எப்போ லாஸ் ஆகும்? If you have diarrhea, if you have vomiting, எவ்வளவுதான் சாப்பிட்டாலும் it is going to be lost. So again you have to take more. In case of renal dialysis பண்ணும்போது the water soluble vitamin which is in the circulation is lost. So they have to take more of vitamins. Then other causes like decreased utility. So you are taking enough, your all the vitamins have been observed normally வந்துச்சு, but still it has to be metabolized இல்லையா, it has to be stored இல்லையா, எங்க நடக்கும்? லிவர்ல. அப்போ liver disease, liver cirrhosis, hepatitis, இந்த மாதிரி condition what will happen? Even though you have normal vitamin, it is not stored and it is not metabolized. அப்போ again there will be vitamin deficiency. Then in case of drugs or alcohols எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா again there will be what will happen is alcohol and drugs will interfere with the absorption of vitamins. So there will be again vitamin deficiency. Then food related problems. So food related factors like overcooking, this water soluble vitamins like they are heat labile. So on the mother, if you're going to cook for a longer time, the vitamin will be destroyed. It is going to be destroyed. Then prolonged storage for a long time. If you're going to store for any components, again it will lose the vitamins. Then ultimately, if I say you're taking normal, your body is needing more, loss you're demanding for more. Ana the main important cause for vitamin deficiency is dietary cause. You're not taking enough. Malnutrition. So the important cause is the first bodalo, but I just want to say you the important cause for dietary deficiency, vitamin deficiency is malnutrition. You're not taking enough. Inadequate food intake. When we have inadequate food intake, when we are ill, when we are having poor appetite, and in case of poverty. So in case of poverty is the main reason for this dietary deficiency, vitamin deficiency. Then unbalanced diet. You are able to have food, but you are not having it enough. You're not having a right balanced diet which contain all the component. For example, you are taking polished rice. Polish பண்ண rice தான் எடுத்துக்கோ. What will happen? Thiamine உள்ள போகாது. Rice சாப்பிடுறோம் குடுக்கோ, but still thiamine உள்ள போகாது. That is what is an unbalanced diet. Then fat diet and restricted eating. What is called a skipping of certain groups. If நான் வந்து dietல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I won't take fat at all. Fat எடுத்துக்கல அப்படின்னா what will happen? Fat soluble vitamin எங்க இருந்து வரும்? Oils இல்ல, oil சாப்பிட மாட்டேன். Where will be an antioxidant? You will look old. வயசான தோற்றம் வந்துரும். Your skin will wrinkle. Why? Because dietல போறதுனால. Dietல போகிறதுனால you have to take diet, but you have to make a diet which will have all the components, incorporate all the components. And if you're skipping any certain groups, it will end up with different condition. That's called as vitamin deficiency. So you know the cause, you know what it result, and how you are going to diagnose. So diagnose is very, very important part, because diagnosing will end up with the management of the vitamin deficiency. So if I'm going to say diagnose, what is the first thing? Clinical examination. You have to see the signs and symptoms. If your child, if your neighbor, if your relatives are saying, and if you feel you have a difficulty in vision, you have bone pains, you have hair loss, you have
what say, your loss of immunity. Your immunity is very less. You are more frequent to infection, cold. Then you have vitamin deficiency. So see the signs and symptoms for the vitamin deficiency. Then check the dietary history. What is the food habits they are taking? See, sometimes a pure vegetarian, those who don't take non-veg at all, what will happen? Even though they are having folic acid, their vitamin B12 is not there. If without vitamin B12, they will have all the neurological problem. Then you have to take the history, what happens. Give the supplement. Even though they are taking folic acid, give the supplement as vitamin B12. So you have to check the food habits and nutritional intake. Then go for biochemical test. So biochemical test, you can estimate if you're detecting any type of symptoms. Based on symptoms and signs, you're expecting like any type of vitamin deficiency, check the blood levels, check for vitamin A, check for vitamin D. And if not, if you're going for enzymatic activity, it's also a biochemical test. For example, you can go and directly measure vitamin K. You can measure the prothrombin time, your blood clotting time. If your blood clotting time is prolonged, then obviously there is going to be a vitamin K deficiency. You have an intestinal retraction, then intestinal flora is lost. Check for prothrombin time. If the blood clotting time ரொம்ப நேரம் எடுத்துச்சுன்னா, then there is vitamin K deficiency. Take supplements accordingly. Then hematological test, because most of the vitamin end up with anemia. Hematological profile is important. If it's going to be megaloblastic anemia, na kandipa folic acid deficiency irukku. Pernicious anemia, na kandipa vitamin B12 deficiency irukku. Macrocytic anemia, hemolysis is present. Based on the anemic profile, you have to diagnose what type of vitamin deficiency is there. Then functional tests, metabolic changes, and if you are giving supplements, you have to follow up and check it what happens, what type of response the patient is having. Then imaging and specialized tests. For example, if vitamin D bone, you have to do bone x-rays and check for any types of deformities are present. The next, diagnosed. So after diagnosing, what is the important thing? You have to give a treatment and a management. So if I say treatment, the important treatment for vitamin deficiency is nothing but dietary changes. Increase the vitamin rich food. See, if a person is having vitamin A deficient, give them with the, or recommend them to have fruits and vegetables rich in yellow and red colored. Vitamin B deficiency, ask them to take all polished rice, unpolished rice, no, polished rice, yeast, egg. Then vitamin D. Vitamin D means ask them to go for a walk in the morning where they will be exposed to sunlight, or even also they can take egg and citrus fruit. Then vitamin E, oil in a limited amount. Then vitamin K, all green leafy vegetables. And vitamin C, all citrus fruits. So like that, based on what type of deficiency you're observing, give them, recommend them for the dietary changes. And incorporate fortified food. So directly, even though sometimes we take enough of carrots and other food, still there will be levels will be low. So to avoid that, we can take fortified food. Fortified food, see, you're taking milk, but take milk which is fortified. That is, they will be adding vitamin D to the milk. And vitamin E, iodized salt means what? Iodine is added to the salt. Salt is not rich in iodine. Iodine is added to the salt. That is called as fortification. So, on the madri, vitamin rich to fortification you can take. Ashirvad Atta. Ashirvad Atta is now, if you see, they are fortified with B vitamins, B complex vitamins. So, like that, take foods that are fortified with vitamins. Then they can give supplementation, oral supplementation, like tablets, capsules, sublingual preparation, like it's like paper form, which you take and just keep it in the mouth, it melts. So add under the tongue, so it will be absorbed. So that should be prescribed by the doctor. Then this injection form, if it is only in the case of severe form, not in the normal, only in the severe form, especially usually they give it only for vitamin B deficiency, but based on the condition, they changes. Then in other forms, like depending upon their uses, like gel, sprays, are also available, which they can apply. See, vitamin E oil you can apply. If you're not able, they will be giving us as gel. So you can apply vitamin E or sprays, oral sprays. So we should be having vitamins. But it's very important note here that
supplements should be prescribed or given by the healthcare professional, a qualified healthcare professional. Please avoid taking on your own, because if you're going to take more of vitamin A, that will be result in the toxicity. We are going to even you are going to take any supplements unless a water soluble vitamin to some extent, but still if you're going to take more, it will not leads to the repair of your condition, but still end up with the other complications. So supplements should be taken with the qualified healthcare professional instructions. Then prevention. So everyone know prevention is better than cure. So nourishes before deficiency occurs. So after deficiency occurs, we have conditions to cure, but everything prevention is better. So prevention, what we can do, we can go for regular healthcare checkups and nutritional screening and maternal child nutritional programs. You have to go and generate them and give awareness. Then community awareness for health education and programs of having how the diet should be followed. What's the importance of having all the mixed diet? And for this, major Indian government initiatives in India has been taken. That is, government has taken various steps to increase this micronutrient decrease the prevalence of this micronutrient deficiency by implementing various national programs. So the national program. So you will see just a major national program which has been implemented by the government of India. So first one is National Prophylactic Program Against the Nutritional Blindness. So if I say nutritional blindness, it will be against what? Vitamin A deficiency. Okay. So it's again vitamin A deficiency. It is launched in 1970 by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. So the major objective of this program, National Prophylactic Program, is to prevent nutritional blindness and reduce child mortality and morbidity caused by vitamin A deficiency. See, vitamin A is not only for blindness, it's for your epithelial cell growth. So it is implementation. Actually, they'll be giving you vitamin A syrup for the children for the less than 6 months or 5 years. It will be given in different doses. That is initial. First dose will be at 1 lakh international unit for all the children within the age of 9 to 11 months. And it will be given when the child comes for the vaccine for measles vaccine. And the second dose is based on the priority, and they has to be given every 6 months up to the age of 9 years. And 2 lakhs international unit is given. And if you say why this program has been initiated is because initially to prevent xerophthalmia. What is xerophthalmia? The dryness of eye and the cornea, conjunctiva and cornea. That is the initial state. The next will be Widow's spot, then will be the keratomalacia. So as they have noted, the prevalence of keratomalacia was more. To prevent that, initially this national prophylactic program was started. But what happened was there was complete disappearance of the severe case of keratomalacia was upset. Other even though this xerophthalmia is still there, the program is going on, yet there is complete disappearance of the severe case keratomalacia, that is complete blindness due to vitamin A deficiency was completely eradicated. Okay, it's not eradicated, it's completely disappeared. Then benefits of this is prevent night blindness, especially for the children, and improve child health and immunity. So what they have do presently 2025, what they have do is they have made some significant change in the strategy, not only giving these syrups and syrups, they have also incorporated interventions like fortifying food, give the child with fortified food. Then reduced, and they have also reduced the mortality from the start of 1970. They have reduced the mortality of child death below the age of 5 years. Then the next program is Poshan Abhiyan National Mission, National Nutritional Mission. So this is launched in 2018 by the Ministry of Women and Child Development, Government of India. So the major objective is to achieve and malnutrition-free India.
So that is malnutrition free India means mainly they focus whether there is no stunt growth, undernutrition, anemia, and low risk of low birth weight. So this has been like a focus for the first 1,000 days of the child, from the child born, from for the 1,000 days of the child, they will be they'll be following up. So how they have been implemented is they have promoted balanced diet, health education, nutritional awareness, then using a technology-based monitoring through a portion tracking app. So actually, if you know means, Anganwadi. Anganwadi was the term they use. In Tamil Nadu, we say it as Palwadi. Okay, so then in Palwadi, the Anganwadi, what they do is what the pregnant woman and the newborn, the child they used to come. What they do, these Anganwadi workers, they have been provided with various instruments to note their nutritional status, their weight gain, and what everything will be noted. And they will, in using this portion tracking app digitally, they will give the real time change in the child. So every time the government has been noticing, and if any defect in the initial stage itself, they'll be identifying, and the treatment and appropriate management will be followed up on time. So that is what the benefit of this portion. Reduced malnutrition. So whatever the benefits happened is there has been reduced in the malnutrition, anemia, and low birth weight, and promote healthy growth and development in women and child, which is usually commonly has been done, still followed and monitored in the Anganwadi workers. Then the next one is Anemia Bhukat Bharat. Okay, next is Anemia Bhukat Bharat. So as the name says, it was launched in 2018, Ministry of Health and Family Welfare by the Government of India. Then the objective is to reduce anemia among children, adolescent, women of reproductive age, and pregnant women. That means what? In all age group. Still now we saw about two things which has been only implemented in the children, but whereas Anemia Bhukat Bharat is for the all the age group of people in India. So implementation. So this implementation is 6 into 6 into 6 implementation segment. That is like it intensified the components like improving iron and folic acid supplementation will be given, and deworming will be regularly followed up. Appropriate infant and young child feeding practice by the mother has been monitored. Increase intake of iron rich food and diet, and giving them a proper guidance, and fortified food has been recommended. Then ensuring delay cord clamping after delivery in healthy facilities has been properly managed. And the benefits of this is they have reduced the anemia prevalence and improved the hemoglobin count of the children and overall population. Then integrated, the next program is like integrated child development program. So this integrated child development program has been launched in 1975 by the Ministry of Women and Child Health, Government of India. Objective is to improve health, nutrition, and development of children under 6 years of age and empower mother with education and support. So it's for even it has been implemented with giving supplements like nutritional, and actually it has been a package of 6. It's a 6 strategy package. So this package include health checkup, immunization, supplementation of nutrition, and non-formal education, but this is a non-formal education of knowing what they have to have. Then nutrition and health education and referral services related to improve the nutrition and health of the mother and also the child. So benefits, they have been trying to reduce the risk of malnutrition and child mortality still under the working. Then the most popular important government service or government aided program for against the nutritional deficiency is the midday meal. We all know has been nationally it has been launched only in 1995 by the Ministry of Education, Government of India. But the first start was in our Tamil Nadu in 1962 by the former Chief Minister Kamarajar. So objective is to improve the nutritional status of the child, school children, and not only to improve this nutrition status, also increase the school attendance, especially among the rural and the poor families. So what were the implementation? They provided free cooked meal,
students for class 1 to 8 in the government and government aided schools meals that include rice, dal, vegetable, eggs, and fruit. And even the meal varies depend on the states and ensure minimum nutritional values and calorie, everything incorporated in the meal and jointly funded by the central and state government. So in Tamil Nadu, was the first state to start this scheme in 1962. They provided hot meal daily with egg thrice a week and bananas every day and cover all children in the government aided and noon meal center up to class 10th. And also include pregnant and lactating mother in some centers, especially Anganwadi places. When pregnant and lactating mother were also given these foods. And the benefits of this was very extraordinary, where improved child nutritional and health and increased schooling. Not only improved the child health but also increased the schooling and attendance and reduced the dropout rate of poor children from the schools and promoted social equality as all child eats together. And summary, so there are various government supports and programs has been organized. A continuous support from government and also from the public is very important to improve these programs and essential for building the healthier and equitable society. And going on to the end, we are going to the summary. So vitamins means nothing but they are micronutrients, very, very, very important for all the biochemical functions. And types, it's fat soluble and water soluble. Fat solubles are A, D, E, and K, and water soluble are B complex vitamin and vitamin C. So management program, it requires balanced diet, fortified foods can be taken, adequate sunlight, for example, for vitamin D, avoid overcooking, regular health checkups and screening is important for management, increase community awareness, promote maternal and child health nutritional program, and train healthcare workers to detect and manage, not only depends on doctors. And major government initiative programs have also been implemented. So to the end, before that, live healthy and be healthy. That's very important. Thank you. Thank you for all. Thank you for this opportunity. So any doubts? Ma'am, I have a doubt, ma'am. Yes. Yes, guys. Yes, pa. எந்த வெஜிடபிள்ல ஃப்ரூட்ஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு மேம்? எந்த காம்போனன்ட்ஸ் கேக்குறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வைட்டமின் ஏ எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சொல்லுங்க. இப்போ வைட்டமின் ஏ எடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன். see all vegetables and fruits are rich in all types of vitamin. ஜென்ரல் அதை வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ வைட்டமின் ஏ சாப்பிடணும்னா yellow and red color fruits and vegetable. yellow red colorனா கேரட், பப்பாயா, பம்கின். ஓகேவா? இப்போ வைட்டமின் சி, ஓகே ஆர்டராவே போல. வைட்டமின் ஏனா yellow and red color fruits and vegetable. ஓகேவா? தென் வைட்டமின் டினா எக்ல இருக்கு, ஈஸ்ட்ல இருக்கு, லிவர்ல இருக்கு. பிகாஸ் லிவர்ல ஸ்டோர் ஆனதால as a நான் வெஜிடேரியன் லிவர் சொல்றேன். பட் பெஸ்ட் சோர்ஸ் வந்து சன்லைட். ஓகேவா? தென் ஈனா என்னது? ஆயில். ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆயில்ல இருக்கும். வைட்டமின் கே வந்து இன்டெஸ்டைனல் ஃப்ளோரால இருந்து நார்மலா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பட் ஸ்டில் வைட்டமின் கேக்கு வந்து யூ கேன் டேக் ஈஸ்ட். ஓகே, ஈஸ்ட், சோயா பீன், அதெல்லாம் வைட்டமின் கே ரிச் ஃபுட். கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ். ஓகே, ஓவராலா பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்க்கு கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ். அண்ட் ஃபார் வைட்டமின் B12க்கு மட்டும் நம்ம வந்து அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுக்கலாம். மில்க், எக், மீட், அதுல வந்து வைட்டமின் B12. வைட்டமின் சி வந்து சிட்ரஸ் ஃபுட், புளிப்பா இருக்குல்ல, அயன், சாரி, லெமன், தென் வி ஹேவ் கிரேப்ஸ், கர்ட், அதெல்லாம் வந்து வைட்டமின் சிக்கு. ஓகேவா? சோ இத பேஸ்டா எந்த டெஃபிஷியன்சி நீங்க யூ ஆர் சீயிங் சயின்ஸ் அண்ட் டெஃபிஷியன்சி பேஸ்டா யூ கேன் டேக் தட் டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். சோ ஜென்ரலா வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி இருக்கணும்னா யூ கேன் டேக் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் டு அவாய்ட். ஜென்ரலா இருக்கும்போது there will be a balance இல்லையா? எனிதிங் டா மேம்? மேம், ஐ ஹேவ் a doubt. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. எஸ் மேம், இப்போ வந்து விட்டமின் பி வந்து கம்மியா இருந்தா நிறைய, அதுல வந்து விட்டமின் பில வந்து நிறைய சப்டிவிஷன் இருக்கு. 1, 2, 3, 5 அப்படின்னு. இப்போ வந்து விட்டமின் 12 வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து மீல்ஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. இப்போ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வெஜ்ஜா இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி மீல்ஸ் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்றது?
வைட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ், வைட்டமின் B12 சொன்னேன் இல்லையா, வைட்டமின் B12 வந்து ரிச். நான் சொல்றது என்னன்னா all vitamins are present in almost all the component, எல்லா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லயும் பிரசண்டா இருக்கும். பட் தி ரிச் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ரிச் சோர்ஸ் தான் வைட்டமின் B12 வந்து அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பியோர் வெஜிடேரியன் இருக்காங்க அப்படின்னா, இஃப் டெஃபிஷியன்சி வராம நார்மலாவே யூ ஹேவ் டு டேக் மில்க். ஓகேவா? மில்க்ல வந்து வைட்டமின் B12 இருக்கு. தே கேன் டேக் மில்க் இல்லையா, ஸோ மில்க் எடுத்துக்கிட்டா வைட்டமின் B12 இருக்கும். ஸ்டில் ஒருவேளை அவங்க வீகனா இருக்காங்க, மில்க்கும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் அப்படி இருந்தாங்கன்னா வேற வேவேல தே ஹேவ் டு கோ ஃபார் சப்ளிமெண்ட்ஸ். ஓகேவா? சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் அப்போ எடுத்துக்கணும். பட் நார்மலா வந்து மில்க் எடுத்தாலே போதும், வி ஹேவ் வைட்டமின் B12. ஓகே, அண்ட் ஈவன் ஆல்சோ சம் கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுலயுமே வைட்டமின் B12 இருக்கு, பட் லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் கம்பேர்ட் டு ஃபோலிக் ஆசிடோட B12 கம்மியா இருக்கு. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும், நிறைய எடுத்துக்கணும். நம்ம வந்து கொஞ்சம் இப்போ ஆஸ் அ நான் வெஜிடேரியன் கொஞ்சம் யூ ஹேவ் அ மீட், தென் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கணும், இல்லைன்னா ஃபோலிக் ஆசிட் நமக்கும் கிடைக்காது. அவங்க என்ன பண்ணணும்னா தே ஆர் டேக்கிங் ஒன்லி வெஜிடபிள்ஸ் இல்லையா, அப்போ த குவான்டிட்டி ஹஸ் டு இன்க்ரீஸ். மேம் அப்போ இந்த முருங்கைக்கீரை சாப்பிடுறாங்களா, அதனால அது வந்து அயன். யூ கேன் டேக். ஆமா, அதுவும் கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் இல்லையா, அதுலயும் இருக்கு. எல்லா கிரீன் லீஃபி, ஸ்பினாச், முருங்கைக்கீரை, எல்லா கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ்லயும் இருக்கு, கேபேஜ்லயும். ஆனா என்னன்னா கொஞ்சம் லெஸர் குவான்டிட்டி. அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க. வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க, அவ்வளவுதான். If you want with the doctor prescription, you can take a supplements மேம் எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி விட்டமின் ஈல வந்து ஆயில் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. இப்போ வந்து ஆயில்னா எப்படி, எல்லா ஆயிலும் சொல்றீங்களா இல்ல எல்லா ஆயிலுமே இருக்குங்க. நல்லெண்ணெய் அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா? நல்லெண்ணெய்ல ரொம்ப ஜாஸ்தி, ரொம்ப ஹையா இருக்கிறது வந்து நல்லெண்ணெய். ஓகேவா? ஆனா எல்லா ஆயிலும் இருக்கு. சன்ஃபிளவர் ஆயில், செசமி ஆயில், எந்த ஆயில் எடுத்தாலும் எல்லாத்துலயும் வைட்டமின் இ இருக்குடா. சோ நீங்க ரெகுலராவே, இப்ப நான் இப்போ சில பேர் வந்து டயட் போறேன்னு சொல்லுவாங்க. டயட் போறேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆயிலே எடுக்க மாட்டேன், ஆயில் ஐட்டம்ஸே எடுக்க மாட்டேன். சீஸ் எல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் லைக் சீஸ் ஆர் அந்த ப்ராசஸ்டு ஃபுட் கிடையாது. கீ இஸ் டிஃப்ரெண்ட். கீலையும் ஆயில்ல மட்டும்தான் இந்த இ, வைட்டமின் இ இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா they won't have this vitamin E antioxidant ஃபங்க்ஷனே இருக்காது. ஏஜிங் நடக்கும், ரிங்க்லிங் நடக்கும். அப்போ அவங்க என்ன, அவங்களுக்கு தான் வந்து மெயினா. இப்ப நம்ம வந்து நம்ம ஃபுட் குக் பண்ணும்போதே ஆயில் ஊத்துவோம் இல்லையா, ஆயில் யூஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே குக் பண்ணும். அந்த குவான்டிட்டி போதும். கீ எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம், நிறைய எடுக்கணும். பிகாஸ் வி ஹேவ் சம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, வி ஹேவ் கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் அதெல்லாம். ஆனா இந்த அவாய்ட் பண்றாங்க இல்லையா, டயட்ன்ற பேர்ல அந்த கம்ப்ளீட் அவாய்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா சொல்றேன். நோ, டயட்னால எல்லாமே இன்கார்பரேட் ஆயிருக்கும். ரெகுலரா நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையா ஆயில், தட்ஸ் இனஃப் டு ஹேவ் அ வைட்டமின் இ. இப்போ நம்ம சொல்றோம்ல ரொம்ப ரிங்கிள் ஆயிடுச்சு, ஒரு மாதிரி ரேஷஸ் வர மாதிரி இருக்குன்னா வாட் வி டூ, அந்த நல்லெண்ணெய் எடுத்து தடவை சொல்லுவாங்க அம்மா. கோகனட் ஆயில், நல்லெண்ணெய் கோகனட் ஆயில் தடவுனா என்ன ஆகும், ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸ்கேவெஞ்சிங், வைட்டமின் இ டைரக்டா நம்ம ஆட் பண்றோம். சோ அந்த மாதிரி. மேம் ஒரு லாஸ்ட் क्वेश्चन மேம். சொல்லுங்கடா, கேளுங்க. இல்ல இப்போ எல்லா விட்டமின்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு சிம்டம் சொல்லிருக்கீங்க, இது இருந்தா இது கம்மியா இருக்கும் செக் பண்ணணும். நான் வந்து ஓவராலா விட்டமின்ஸே கம்மியா இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்டம்ஸ் நம்ம எதை சொல்லலாம்? ஃபெட்டிக், டயர்ட்னஸ். நான் சொல்றது என்ன, டயர்ட்னஸ் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணோடனே டயர்டு வரும், அது வேற. ஃபெட்டிக்னா என்ன தெரியுமா, எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்ட்னஸ், எனர்ஜி இல்லைனால எதுவுமே பண்ண முடியல, கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல, நடக்க முடியல, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. ஏன்னா எனக்கு டயர்டா இருக்கு, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, மென்டாலிட்டியா சொல்ல, உடம்புல ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, அதுக்கு பேர் தான் ஃபெட்டிக். ஸோ ஃபெட்டிக் இருந்தாலே ஏதோ ஒரு வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு யூ ஆர் கோயிங் டு எண்ட் அப்னு அர்த்தம். அது ஓவராலாவும் இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சியாவும் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபெட்டிக் வந்தாலே யோசிங்க வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி. கோ அண்ட் ஹேவ் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே மேம், ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். தேங்க்யூ மேம். mortalityக்கும் மார்பிலிட்டிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் மேம்? இன்னொரு வாட்டி சொல்றீங்களா, ஸ்டக் ஆகி கேட்டுச்சு. ஓகே மேம், mortalityக்கும் மார்பிலிட்டிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? மார்டாலிட்டினா டெத்துப்பா, மார்பிடிட்டினா டிசீஸ் வரும்னு அர்த்தம். மார்டாலிட்டினா டெத். ஓகேவா? சோ நிறைய ஸ்கீம்லாம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், மார்டாலிட்டினா டெத், மார்பிடிட்டினா டிசீஸ் வர கண்டிஷன்ஸ் பேரு மார்பிடிட்டி. ஓகே, थैंक यू மேம். ஓகே மேம், எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். மேம், இப்போ வந்துட்டு நீங்க சொன்னீங்க, அதாவது இப்போ விட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பாடியில கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள் நல்ல சத்து உள்ளதா எடுக்கணும்னு சொல்லுவீங்க. அது சிலது நேச்சுரலாவும் இருக்கு, அதுல நல்ல சத்து இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு இந்த லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியலாவும் மேக் பண்றாங்க, ஆர்கானிக்காவும் மேக் பண்றாங்க.
பட் மோஸ்டா ஆர்டிஃபிஷியல் தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி இதுல வந்துட்டு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கும் அண்ட் விட்டமின்ஸோட லெவல் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அப்போ அது எப்படி மேம் டயட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க? அதனால எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே வராதா? சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கண்டிப்பா உண்டு. இப்ப ஃபார்ட்டிஃபைட் ஃபுட் எப்ப தெரியுமா சொல்றேன் நானு? நேச்சுரல் தான் எடுக்க சொல்றேன். ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் தான் எடுக்க சொல்றேன். வைட்டமின்னாலே ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் தான்ப்பா. அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். இப்போ ஃபார்ட்டிஃபைட் ஃபுட் எப்போ சொல்றேன்னா, சில பேருக்கு நேச்சுரலாவே வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி வந்து எடுத்துக்கிற அளவு இருக்காது. ஈவன் தோ யூ ஆர் டேக்கிங் நிறைய வைட்டமின் சி சாப்பிட்டாலும் அவங்க பாடிக்கு வந்து வைட்டமின் சியோட லெவல்ஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். அப்ப அவங்க அந்த மாதிரி நார்மலாவே மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா? இல்ல. அப்ப அவங்க கொஞ்சம் அடிஷ்னலா ஃபார்ட்டிஃபைட் ஃபுட்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கோதுமையில வந்து பைரிடாக்சில் ஆட் பண்ண கோதுமை, அப்புறம் அந்த மில்க்ல வந்து வைட்டமின் டி ஆட் பண்ண மில்க். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஐடி பீப்புள் போறோம். ஐடி பீப்புள் போகும்போது நம்ம ஃபுல்லா கம்ப்யூட்டர்லேயே தான் உட்காந்து வேலை பார்ப்போம். we are not exposed to sunlight. நைட்ல தான் அவங்க வந்து they are working. பட் ஸ்டில் தே வாண்ட் இல்லையா, வைட்டமின் டி இல்லாம இருக்க முடியாது, இல்ல கால்சியம் இருக்காம இருக்க முடியாது. ஸோ அப்போ அவங்க ஃபோர்ட்டிஃபைட் ஃபுட் எடுத்துக்கலாம். பட் டைரக்டா கெமிக்கலா நான் சொல்றேன் அந்த சப்ளிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். கண்டிப்பா there will be side effects. ஸோ நம்ம சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாம பண்ணணும்னா ஒரு ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ற அமௌண்ட் எவ்ரி வைட்டமின்ஸ் வந்து இவ்வளவு அமௌண்ட் தான் எடுத்துக்கணும், இவ்வளவு இன்டர்நேஷனல் யூனிட்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும், இவ்வளவு எம்ஜி தான் எடுத்துக்கணும்ன்றது நம்ம பாடிக்கு எவ்வளோன்னு அதை மட்டும் ஆஃப்டர் டயக்னோசிங் அதை எடுத்துக்கணும். ரெகுலரா நம்மளே போயிட்டு சில வைட்டமின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் குட். அப்போ கண்டிப்பா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுங்கப்பா. இப்போ வந்து நிறைய வெப்பமான கண்ட்ரிஸ்லாம் இருக்குல்ல மேம், அங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்கு. ஏன் அந்த மாதிரி மேம்? ஹீட்ல வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சின்னு சொல்றது, ஹீட் இஸ் டிஃபரெண்ட், சன்லைட் இஸ் டிஃபரெண்ட். என்ன சொல்றோம்னா, இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன போது கூட வைட்டமின் டி வேணும். வைட்டமின் டி வேணும்னா காலையில யூவி ரைட், இந்த மார்னிங் சன்லைட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, மார்னிங் அந்த காலையில இந்த யூவி ரேஸோட வர சன்லைட்டுக்கு மட்டும்தான் வைட்டமின் டி சிந்தசைஸ் பண்ண முடிய இது இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ யூவி ரேஸ்ல வர சன்லைட்ல வர யூவி ரேஸ்ல அந்த யூவி லைட் இருக்கிற அந்த டைம் மட்டும்தான் வைட்டமின் டி சிந்தசைஸ் ஆகும். நீங்க மதியானம் ஃபுல்லா வெயிலே இருந்தாலும் யூ won't கெட் வைட்டமின் டி பிகாஸ் யூவி ரேஸ் கிடையாது. அவங்க வந்து ஹீட்டான கண்ட்ரியா இருந்தா கூட those people யாரெல்லாம் அந்த டைம் டியூரேஷன் யூவி ரேஸ் வர டைம் டியூரேஷன்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகாம இருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் தான் வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி வரும். நாட் ஆல் தி பீப்புள், எல்லா டைமும் வெளில இருக்கிறவங்களுக்கு கிடையாது. ஓகே, ஸோ தேர் மைட் பி ஜெனட்டிக் ரீசனாகவும் இருக்கலாம், அது ஒண்ணு ஜெனட்டிக்கலா. பட் ஸ்டில் அவங்க அந்த ஹாட் கிளைமேட்ல சன்ல இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் அந்த மார்னிங் டைம் யூவி ரே வர டைம்ல அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகணும்னா வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்கும். இப்ப நமக்கும் மத்தியானம் வெயில்ல போனா கூட நமக்கும் வைட்டமின் டி எல்லாம் கிடைக்காது. மார்னிங் இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கும் கிடைக்கும். அதான் குழந்தைங்கள மார்னிங் கூட்டிட்டு போவாங்க. தென் அகைன் லேட் டைம் அந்த 4 o'clock அந்த டைம் தான் கூட்டிட்டு போவாங்க. ஸோ அந்த டைம் வந்து யூவி ரேஸ் இருக்கும். சன்லைட்னு சொல்றதை விட சன்லைட்ல வர இந்த யூவி ரேஸ்ல இருந்தா வைட்டமின் டி இஸ் சிந்தசைஸ்ட். ஓகே மேம். இப்போ இன்னொரு ஒரு டவுட் மேம். இப்போ விட்டமின் கே வந்து பிறந்த குழந்தைக்கு இருக்குமா மேம், இல்லைன்னா வந்து அதுக்கு ஏதாவது சப்ளிமெண்ட் தருவாங்களா? குழந்தைக்கு சப்ளிமெண்ட் தர வேண்டாம். குழந்தைக்கு வந்து வைட்டமின் கே வந்து இன்டர்ஸ்டைனல் ஃப்ளோரால இருந்து தான் வரும் மோஸ்டா. பட் the baby is இல்லையா fully sorry, it is not, don't have any intestinal flora இருக்காது, ஸ்டெரைலா இருக்கும் இல்லையா. அப்போ மதர்ஸோட மில்க் இருக்கு இல்லையா, that is the good source for vitamin K for an infant. மதர்ஸ் மில்க் தான். அதனால நம்ம வந்து சப்ளிமெண்டேஷன்ல கிட்ஸ்க்கு இன்ஃபேன்ட்ஸ்க்கு கிடையவே கிடையாது. பிகாஸ் மதர்ஸ் மில்க் இஸ் த குட் சோர்ஸ். ஏன்னா மதர்ஸ் மில்க்லயே நம்ம கிட்ட ஃப்ளோரா இருக்கும், அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு இல்லையா. சோ அதுவே will synthesize vitamin K for the kids. So kids க்கு வந்து மேம் ஐ ஹேவ் ஒன் டவுட். சொல்லுங்கப்பா. இப்போ வந்து எல்லா விட்டமின்ஸும் வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து மேம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு கம்மியா இருக்கு இது சுத்தமாவே இல்ல அப்படின்றது? போத் ஃபீமேல் அண்ட் மேல்ஸுக்கு பர்த்ல இருந்தே கண்டுபிடிக்கலாமா, இல்ல வந்து ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜ் அதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கலாமா? சில வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி வந்து ஜெனட்டிக்கலா இருக்கும். ஜெனட்டிக்கலா இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப என்ன நானே எடுத்தாலும் எனக்கு வந்து இந்த அயன் வந்து எவ்வளவுதான் கொடுத்தாலும் இப்போ அது வந்து மினரல்ல. பட் வைட்டமின்ஸ் வரும்போது அந்த மாதிரி பர்த் டெஃபெக்டிவே இருக்கு. அது வந்து ஃப்ரம் சைல்டே வந்து வி கேன் சி த சைல்டு வந்து போன் growth. இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைட்டமின் டி வைட்டமின் டி சொன்னேன் இல்லையா, ரிக்கெட்ஸ், சின்ன குழந்தைய பார்க்கும்போது போன் டிஃபார்மேஷன் இருக்கும்.
ஓகேவா? சோ அப்ப அவங்களுக்கு வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்குன்னு சொல்லும். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சப்ளிமெண்ட் ஃபுட் குடுக்கலன்னு சொல்றதை விட மால் நியூட்ரிஷன் ஒரு ரீசன் தான். ஆனா இருந்தாலும் ஜெனட்டிக்கலாவே லோவாவே இருந்திருக்கு வைட்டமின் டியோட லெவல். சோ அதனால போன் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்ல. சோ ஒரு ஆக்சுவலி இது ஓவராலா ஒரே ஐடென்டிபிகேஷன் சொல்ல முடியாது. ஒன்னு ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். இப்ப நைட் பிளைண்ட்னஸ் சொன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி சிவியர் ஃபார்ம் தான் நைட் பிளைண்ட்னஸ். இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா ஹேர் ட்ரையா இருக்கும், இம்யூனிட்டி இருக்காது, அந்த மாதிரி தான். இம்யூனிட்டி இருக்கான்னு சொன்னோடனே நான் ஒண்ணு இம்யூனிட்டின்னு வைட்டமின் ஏ தான் டெஃபிஷியன்ட் சொல்ல மாட்டேன். வைட்டமின் ஏவும் இருக்கும் அண்ட் வைட்டமின் சியும் இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சியும் மிக்ஸ்டா தான் இருக்கும். ஒண்ணுன்னு இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கும். ஸோ ஒருத்தரோட சிம்டம்ஸை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். நம்ம அதுக்கு தான் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா ஸ்கிரீனிங் எல்லாம் பண்றதை விட தே எஜுகேட் அட் த டைம் ஆஃப் பிரெக்னன்சி இட்செல்ஃப். ஸோ பிரெக்னன்சி போது எல்லா மதரும் பாத்தீங்கன்னா ஃபோலிக் ஆசிட், அயன், கால்சியம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்ளிமெண்டேஷன் உள்ள வரும். யார் எடுத்துக்கலையோ அவங்களுக்கு தான் இந்த டிஃபெக்ட் வரும். அப்போ அந்த சைல்டு என்ன பண்றாங்கன்னா சைல்டு வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. சைல்டு ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த லெவல்ஸ் இருக்கா, இந்த வெயிட்ல இருக்கா, வெயிட் கம்மியா இருக்கா, உடனே என்ன கண்டிஷன் ஸ்கிரீன் பண்ணு. சோ அப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஹையர் ஏஜ், இப்போ வந்து டிப்ரெஷன் இருக்கும், இந்த ஏஜ்ல டிப்ரெஷன் இருக்கும். ஏன் we sit inside, we read books, so then come to conscious. நம்ம வந்து வைட்டமின் டியோட எக்ஸ்போஸ் ஆகல. அப்போ வெளில மார்னிங் சன்லைட்ல வெளில போங்க. கிட்ஸ் சொல்றோம்ல ரொம்ப டிவி பாக்குறாங்க, யூசிங் போன், யுவர் ஐ ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் பிளர்ரா இருக்கு, தென் கோ ஃபார் வைட்டமின். நிறைய கேரட்ஸ், வைட்டமின் ஏ சாப்பிட ஃபிஷ் சாப்பிடலாம்ல மேம்? சாப்பிடலாம். யா ஃபிஷ் சாப்பிடலாம். மேம் எனக்கு ஒரு டவுட். இப்போ ட்ரை ஹேர்னா அது ஒரு விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஒயிட் ஹேர் வருதுல மேம், இப்போ அடல்ட் ஏஜுக்கெல்லாம் சின்ன வயசுலயே சில பேருக்கு ஒயிட் சில ஹேர்லாம் இப்போ பேருக்கு அது ஃபீமேல் மேல்க்குலாம் அதெல்லாம் ஜெனட்டிக்கலாவும் என்னது? இருக்கும், ஜெனட்டிக்கலாவும் இருக்கும். ஒயிட் ஹேர் வர்றது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வர்றதா இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து சில ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வைட்டமின், ஆனா வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சின்னு அதை சொல்ல முடியாது. வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சில கிரே ஹேர் வராது, ஃப்ரெஜைல் ஹேர் லாஸ் தான் வரும். அது வேற கண்டிஷன்ஸா இருக்கும், வேற இந்த நியூட்ரியன் விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து குரோனிக் டிசீஸ்ல சேருமா மேம்? கிரானிக் டிசீஸ்ல வந்து ஆமா. இப்ப நான் வைட்டமின் பி டெஃபிஷியன்சிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் டேபிள் கொடுத்தோம் இல்லையா, அதுல பாத்தீங்கன்னா பெரி டெலக்ரா அப்புறம் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு பாத்தீங்களா, அது எல்லாமே கிரானிக் டிசீசஸ்ல வரும். ஆஸ்டியோமலேஷியா, ரிக்கெட்ஸ், அதெல்லாம் கிரானிக் கண்டிஷன் எல்லாம் வரும். தே கான்ட் பி கியூர்ட். அதுக்கெல்லாம் வந்து சப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்கறத விட முன்னாடி ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல மேனேஜ் பண்ணலாம். பட் ஒன்ஸ் வந்துச்சுன்னா சிம்டம்ஸையும் சைன்ஸையும் தான் கரெக்ட் பண்ண முடியும் தவிர நியூட்ரிஷன் கொடுக்கலாம், தட் வில் பி அ சைடு. பட் ஸ்டில் வந்தாச்சு, டெஃபிஷியன்சினா வந்தாச்சு, அதெல்லாம் வந்து கண்டிஷனாவே வந்தாச்சு, சிண்ட்ரோமாவே வந்தாச்சு. சோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கி டைப் கிரானிக் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே மேம், ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். மேம் ஐ ஹேவ் ஒன் டவுட் மேம். சொல்லுங்க. விட்டமின் சி ல கொலாஜன் சொன்னீங்கல மேம், அப்படினா என்ன? விட்டமின் சி ல கொலாஜன்டா? கொலாஜன்ங்கிறது என்னன்னா கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்டா. கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்னா இப்போ வந்து அது ஒரு நெட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நெட் மாதிரி இருக்கிறது தான் கொலாஜன். ஓகேவா? இப்போ செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும், ஏதாவது டெபாசிட் ஆகணும். நான் சொல்றது ஃபார்மிங் இன் லேயர்ஸ். இப்ப ஸ்கின் இருக்குன்னா கொலாஜன் மேலதான் எபிதீலியல் ஸ்கின்ஸே ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? மியூக்கஸ் மெம்பரேன், நம்ம வெசல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெசல்ஸோட எபிதீலியல் எண்டோதீலியம் ஃபார்ம் ஆகுனாலே கொலாஜன் மேலதான் ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் ஒரு நெட் ஹோல்ட் பண்ற கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், அது பேர் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். கொலாஜன்ட்டே இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? சாஃப்ட் வெறும் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் இருந்தா என்ன ஆகும்? ஃப்ரெஜைலா இருக்கும். ஃப்ரெஜைலா இருந்தா எப்ப வேணாலும் பிரேக் ஆகும். அப்போ ஹீமோலைசிஸ் நடக்கும். பல்லு, இந்த கம்ஸ் சொல்றோம்ல, கம்ஸ், அந்த ஈரல் என்ன பண்ணும்? அந்த ஈரல் தான் கொலாஜன். அந்த கொலாஜன் மேல தானே பல்லே இருக்கு. சோ இப்போ கொலாஜன்ட்டே வீக்கா இருக்கு, அப்ப என்ன ஆகும்? பல்லு ரத்தம் வரும், பல்லு விழுந்துரும். சோ அதான் இந்த கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், பேசிக் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் கொலாஜன். அதுக்கு வைட்டமின் சி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கொலாஜன் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு வைட்டமின் சி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். மேம் இந்த விட்டமின் ஏனால வந்து பிளைண்ட்னஸ் எல்லாம் வரும்னு சொன்னீங்கல்ல மேம், இந்த விட்டமின் ஏனால மட்டும் ஏ எடுக்காதனால மட்டும்தான் பிளைண்ட்னஸ் வருமா மேம், இல்லாட்ட வேற ஏதாவது ஜெனட்டிக்ஸ் வேற ஏதாவது காசஸ்னால வருமா மேம்? அது இல்லாம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் வந்து விஷன் ப்ராப்ளம் வருமா, இல்லாட்ட வந்து டைரக்டாவே கெரட்டோமலேஷியா, இந்த செரோபாஸ்தல்மியா அதெல்லாம் வந்துருமா மேம்?
ஸோ வைட்டமின் ஏ வந்து இப்போ வந்து பிளைண்ட்னஸ்க்கு வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால வரலாம், ஜெனட்டிக்கால பிளைண்ட்னஸ் பிறக்கும் போதே இருக்கும் இல்லையா, சில மோஸ்டா ஜெனட்டிக்கால தான் பிளைண்ட்னஸ் வரும், இல்ல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், இன்ஜுரி, ட்ரமா, ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆனா பிளைண்ட்னஸ் வரும். அது ஒரு செட் ஆஃப் ரேஞ்ச். இன்னொரு டைப் ஆஃப் பிளைண்ட்னஸ் தான் நான் சொல்றது வைட்டமின் ஏ. ஏன் வைட்டமின் ஏனால வருது அப்படின்னு சொல்றேன்னா, நம்மளுக்கு வந்து விஷன் தெரியணும் இல்லையா, விஷன் தெரியணும்னா ஒரு புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகும். அந்த புரோட்டீன் பேரு தான் ரெட்டினால், ரெட்டினாயிக் ஆசிட், ரெட்டினால். ஓகேவா? விஷன் தெரியணும்னா நமக்கு லைட் அடாப்டேஷன், டார்க் அடாப்டேஷன், விஷன் தெரியணும்னாலே கண்ணுல ரெட்டினால ஒரு புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகும். அதான் இந்த ரெட்டினால், ரெட்டினாயிக் ஆசிட், இந்த ரெட்டினால் தான். இந்த புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகவே வைட்டமின் ஏ வேணும். அப்போ வைட்டமின் ஏ இல்லைன்னா இந்த புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகாது. இந்த புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகலன்னா நமக்கு விஷன் வர தெரியாது. we don't have vision, proper vision. அதனால கண்ணுல வந்து ப்ராப்ளம் வரும். இப்போ கேட்ராக்ட் வரும், அது வேற. மேல வந்து இட்ஸ் ஃபார்மிங் ஆஃப் கிளவுட், டெபாசிஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ், அது வேற கண்டிஷன். பிளைண்ட்னஸ்க்கு நிறைய கண்டிஷன் இருக்கு. ஆனா ஒன் ஆஃப் த டைப் தான் வைட்டமின் ஏ, அது ஒண்ணு. ஓகேவா? ஸோ புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகும்னா வைட்டமின் ஏ வேணும். ஸோ வைட்டமின் ஏ இல்லாதனால அந்த ரெட்டினாயிக் ஆசிட் புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகல. ஸோ அதனால நமக்கு விஷன் இல்லை. இப்போ நீங்க இன்னொன்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் நடக்குமான்னு கேட்டீங்க. நைட் பிளைண்ட்னஸ் வந்து ஸோ சம்டைம்ஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இருக்கும், இல்லைன்னா டைரக்டா அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது. மோஸ்டா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நைட் பிளைண்ட்னஸ் வரும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம், நார்மல் வெளிச்சத்தை தெரியும், இருட்டானா தெரியாது. புரோட்டீனோட சிந்தசிஸ் கம்மி ஆயிடுச்சு, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், ஃபர்ஸ்ட் அது நடக்கும். அப்புறம் ஸ்லோவா அதையும் நம்ம கேர் பண்ணவே இல்லை. அடுத்தது ஜெராப்தால்மியானா நம்ம என்ன ஆகும், பார்க்கவே முடியாத போது கண்ணு, அந்த கார்னியா, கன்ஜெக்டிவ் எல்லாம் ட்ரை ஆயிட்டே வரும். ட்ரை ஆச்சுன்னா மறுபடியும் நம்ம பிளர் விஷன் வந்துடும். அடுத்து பிளர் விஷன், அதையும் நம்ம வந்து நோட் பண்ணாம விட்டுட்டு we are not taking any supplements. தென் ரொம்ப நாளா ட்ரை ஆயிட்டே இருந்தா நம்ம ரப் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது செல்ஸ் டெத் ஆகி எல்லா செல்ஸ் வந்து ஒரு சைட்ல அக்யூமுலேட் ஆகும். கண்ணுல ஒரு ட்ரையாங்குலர் பிளேக் மாதிரி தெரியும் நம்ம அந்த ஒயிட் கலர்ல, அதுதான் வந்து பிடாட் ஸ்பாட். அதையும் நம்ம கேர் பண்ணாம பிடாட் ஸ்பாட் வருது. ஒருவேளை டைரக்டாவே ஐ விஷன் போகுது, டைரக்டாவே பிளர் ஆகுது அப்படின்னா சரி நம்ம கேட்டராக்ட் அப்படின்னு போகாம யூ ஆர் சீயிங் பிளர், அந்த பிடாட் ஸ்பாட் வருதுன்னா கண்டிப்பா வைட்டமின் ஏ டெஃபிஷியன்சி தான் இருக்கு. அப்போ நம்ம சப்ளிமெண்டேஷன் அதுக்கான ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்போ we don't care, we are not giving any management. தென் கடைசியா எல்லா கார்னியா, கன்ஜெக்டிவ் எல்லாம் சாஃப்ட் ஆகி கம்ப்ளீட்டா எபிதீலியல் டேமேஜ் ஆயிட்டு we lose vision. ஆனா ஒன்ஸ் விஷன் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் irreversible. இது வைட்டமின் ஏ டெஃபிஷியன்சினால வர விஷன் ப்ராப்ளம். there are other causes. ஓகே வேணா கேட்டுச்சா? ஓகே சொல்லுங்க. இப்ப நிறைய பேர் வந்து டயட்ல இருக்காங்க, முக்கிய காரணமே வெயிட் லாஸ் பண்ணணும். சவுண்ட் கம்மியா இருக்குடா கொஞ்சம். மேம் இப்ப கேக்குதா மேம்? சொல்லுங்க சார். ஓகே மேம், இப்ப நிறைய பேர் வந்து டயட்ல இருக்கிறதுக்கான முக்கிய ரீசனே வெயிட் லாஸ் பண்ணுன்றது தானே மேம். அதுக்காக தான் அவங்க ஃப்ரூட்ஸும் எடுத்துக்கிறாங்க. சோ இப்ப அவங்க ஃப்ரூட்ஸ் மட்டுமே சாப்பிட்டு இருந்தா கண்டிப்பா விட்டமின்ஸ் போதுமான அளவு கிடைக்குமா தெரியல, ஆனா கொஞ்சம் கிடைக்கும். அதனால வெயிட் கெயின் பண்ணுவாங்களா மேம்? அதனாலயும் வெயிட் கெயின் பண்ணுவாங்களா கேக்குறேன். இதனால வெயிட் வந்து இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், ஈவன் வைட்டமின்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ல நிறைய இருக்கு. கேக்குதாடா? வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல நிறைய இருக்கு. பட் ஸ்டில் புரோட்டீன்ஸ், எக், மீட், மில்க் இதெல்லாம் இருக்கு. இப்ப நம்ம டயட்னு வரும்போது அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம நிறைய எடுத்துப்போம். ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கும் போது வைட்டமின்ஸோட லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா வெயிட்டோட இஃப் யூ கோயிங் பியாண்ட் ஒரு லெவல் இல்லாம எல்லாத்துக்குமே ஒரு லிமிட் இருக்கு. லெவலை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கூட நமக்கு வெயிட் கெயின் பண்ணும். அதுல இருக்கு. நியூட்ரிஷன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஏன்னா நியூட்ரிஷன் லெவல் இவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல ஃபைபர்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஃபைபர்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா ஃபைபர்ஸ் வில் அலோவ் ஒன்லி லிமிட்டட். ஃபைபர்ஸே வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணிக்கும். இவ்வளவுதான் கொடுக்கணும், இவ்வளவுதான் விடணும் அப்படின்னு. அதனாலதான் திருப்பி சோர்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சொல்றேன். வை ஐம் நாட் சேயிங் மில்க், எக், மீட் எல்லாம் சொல்லாம இதை சொல்றேன்னா, வைட்டமின்ஸோட லெவல்ஸ் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடும்போது ஃபைபர்ஸ் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், மீதிய இன்டெஸ்டைன்குள்ள விட்டு your vitamins and nutrition level will be maintained. But still
மத்த காம்பனன்ட் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வெயிட். ஆனா ரொம்ப வெயிட் கெயின் ஆகுற அளவுக்குலாம் வெயிட் கெயின் ஆகாது. ஆனா வெயிட்ல இன்க்ரீஸ்னஸ் இருக்கும் அவ்வளவுதான், தவிர வெயிட் கெயின் நம்ம அதை சொல்ல வேண்டாம். ஒபிசிட்டி லெவலோ அந்த மாதிரிலாம் போகாது. இட்ஸ் கோன் பி ஹெல்தி கெயினா தான் இருக்கும். ஓகே மேம். மேம் இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டா எனர்ஜிஸ் கொஞ்சம் நிறைய கிடைக்குமா மேம்? ஆமா ஆமா ஆமா. ஏன் எனர்ஜி நிறைய கிடைக்கும்? பிகாஸ் ஆஃப் பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின் நிறைய இருக்கும். ஃப்ரூட்ஸ்னாலே வாட்டர் இல்லடா, நிறைய வாட்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். வாட்டர் சால்யுபிள் வைட்டமின்ஸ், அதாவது வைட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸஸ் அண்ட் வைட்டமின் சி நிறைய இருக்கும் ஃப்ரூட்ஸ்ல. அப்போ பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்னாலே கோ என்சைம் தான். கோ என்சைம்னா எல்லா ரியாக்ஷனுக்குமே என்சைம் தேவை. என்சைம்க்கு இந்த கோ என்சைமான வைட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின் தேவை. அப்போ ஆல் யோர் ரியாக்ஷன்ஸ் அல்டிமேட்டாவே கொடுக்குறது என்னது? எனர்ஜி தான். ஏடிபி எனர்ஜி தான் கொடுக்கும். அப்போ நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டா நிறைய எனர்ஜி. வெஜிடபிள்ஸை விட ஃப்ரூட்ஸ்ல வாட்டர் கண்டென்ட் நிறைய இருக்கும், வாட்டர் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்போ நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டா நிறைய எனர்ஜி தான். Energy will be more when you're taking more of foods because of this vitamins, especially presence of B complex vitamin. மேம் சொல்லுங்கப்பா மேம், இப்போ எல்லா ஃபுட்ஸ் நியூட்ரிஷன் எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சொன்னீங்களா மேம் இது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ இது எல்லாமே நம்ம அளவோட தானே மேம் எடுத்துக்கணும், எதுவுமே ஓவர் டேக் நாம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கூடாது. எல்லாமே அது லிமிட். மெஷர்ட் அமௌண்ட், லிமிட்டட் அமௌண்ட் தான் எடுத்துக்கலாம். See, ஒரே நாள்ல இவ்வளவு ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம we have to not take. டெய்லி ஒரு ஃப்ரூட் வெரைட்டி அண்ட் யுவர் வெஜிடபிள். நீங்க சாப்பிடுற உங்க மீல்ல ஒரு வெஜிடபிள் கண்டிப்பா இருக்கணும், ஒரு ஃப்ரூட் கண்டிப்பா இருக்கணும். பனானா ஷுட் பி தேர் இன் எவ்ரி மீல். ஓகேவா? அண்ட் எக் வந்து ஆஸ் அ வெஜிடேரியன் ஆர் நான் வெஜிடேரியன் ட்ரை டு ஹேவ். அப்புறம் ஒரு வெஜிடபிள் ஒரு ஃப்ரூட் தான் இருக்கணும். பட் ஐம் நாட் சேயிங் எல்லா ஃப்ரூட்டும் டெய்லி ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்துக்கோங்க. டெய்லி யூ டேக் ஒன் ஃப்ரூட், ஒன் டைப் ஆஃப் வெஜிடபிள். டோன்ட் டேக் எவ்ரிதிங் அட் ஒன். நான் வந்து இன்னைக்கு டயட்ல இருக்கேன், நான் இன்னைக்கு எந்த ஃபுட்டு சாப்பிட மாட்டேன், ஒன்லி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் மட்டும் தான் சாப்பிட போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் 4 வெரைட்டி ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு வெறும் சாப்பிட்டீங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ல நிறைய ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். ஃபைபர்ஸ்னா என்னன்னா, இட்ஸ் லைக் இந்த புல்லு இருக்கு இல்லையா, புல்லு மாதிரிதான் புல்லு. அந்த அது என்ன பண்ணும்னா இந்த வைட்டமின்ஸையும் மினரல்ஸையும் அப்சர்வ் பண்ணிடும். நீங்க எவ்வளவு நிறைய சாப்பிட்டாலும் என்ன ஆகும், இந்த வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி அது வேஸ்டா தான் வெளில போகும். நீங்க எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் ஃபுல்லா வேஸ்டா வெளில போயிடும். பிகாஸ் ஃபைபர்ஸ் ஆர் நாட் அப்சர்வ். பட் ஃபைபர்ஸ் என்ன பண்ணும்னா, ஈவன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதிகமா ஃபைபர்ஸ், அதாவது ஃபைபர்ஸோ இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் எடுக்கிறவங்களுக்கு மினரல்ஸ் அண்ட் டெஃபிஷியன்சியே வரும்னு சொல்றாங்க. வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி டு சர்டன் லிமிட் இருந்தாலும் மினரல் டெஃபிஷியன்சியே வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால டோன்ட் டேக் எனிதிங் டூ மச், பட் ஹேவ் பேலன்ஸ்டு டயட்டை தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன், தவிர நாட் அ ஓவர் டேக்கிங் ஆஃப் எனிதிங். ஃப்ரூட்ஸ் நல்லதுனால நிறைய எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது, because it has more of fibers which leads to deficiency of nutrients. Okay ma'am, thank you ma'am. guys, பசங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம். இந்த பசங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க அண்ட் டவுட்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக சொல்லி கொடுத்தீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட டைமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எங்கள் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக அண்ட் எங்களோட பசங்க சார்பாகவும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, உங்களை மாதிரி பர்சன் வந்து எங்களோட பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறது. ஸோ ரொம்ப 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 நன்றி மேம், எங்கள் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக அண்ட் எங்கள் பசங்க சார்பாக ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஸோ ப்ளீஸ் பசங்களா நீங்களும் மேம்க்கு தேங்க்யூ சொல்லுங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ். Thank you so much. Thank you so much ma'am. I'm really interested in joining with you all. It's a very big opportunity for me, and thanks for giving me this chance. Thank you so much. Thank you ma'am. நம்ம லீவ் ஆயிக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ. Okay. தேங்க்யூ.